கேட்குதே, திசையெட்டும் திரும்பி பார்க்குதே. ஒரு ரௌத்திரம் ஒரு சரித்திரம், இது வார்த்தையில் எனதிந்தியா. நான் பாரதியார் வந்திருக்கிறேன். லட்சக்கணக்கான மூச்சு நின்று போய்தான் நாம் Do you know that your freedom ends where my nose begins? Before nations, like beacon to the docking ships, looking for a harbor, oh my mother nation. I, Senja of 12G3, one of the proud children of free India, take pleasure in greeting this audacious assembly of dignitaries and the gentlemen and women, along with my dear friends, the students of Vijay. At this moment, I welcome our correspondent ma'am, a statue of liberty, beaming the light of education by the way of driving away darkness from young minds. I also welcome our chairman sir and director sir, godfathers of all students community. I welcome our chief operating officer, Mr. Chandrabanu sir, and our principal ma'am, who is putting a fire to our souls to kindle our zeal to achieve and excel. Next, I welcome our celebrated chief guest, Dr. John Titus Emmanuel, physiotherapist with great passion for helping people with open hands and garlands of adulation. We welcome you, sir. I also welcome our vice principal, sir, and ACOs, being the drive shaft, translating our efforts into skyrocketing success to forge a powerful juvenile workforce for future. Next, I welcome our teaching fraternity, the sculpture sculpting Super India, full of achievers from Vijay, followed by I welcome our PT staff and non-teaching staff who help students bring laurels. But last but not least, I welcome my fellow students with the team spirit to set the torch of liberty on fire. Once again, I welcome everyone present here to celebrate this Independence Day. வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே
வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே தமிழில் சொல்லெடுத்து 10 பாட்டு பாடி இங்கு வாழ்த்துவோம் சங்கத்தமிழ் பூங்காவிலே சந்தம் தரும் பூவெடுத்து கவிச்சரம் சூட்டி உமை வணங்குவோம் 8 தொகை சேர்த்தெடுத்து செந்தமிழில் சொல்லெடுத்து 10 பாட்டு பாடி இங்கு வாழ்த்துவோம் சங்கத்தமிழ் பூங்காவிலே சந்தம் தரும் பூவெடுத்து கவிச்சரம் சூட்டி உமை வணங்குவோம் அவையோரே வாழியவென்று சபையேறி வாழ்த்திட வந்தோம் சனிதனிதா பதா பாம பாம கம பசனிதனித பத பம பமகரி வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே Each and every one of you a very good morning and extend my warm welcome to you all. My name is S. Bhavishri. I am studying in 2nd standard A section. I am going to speak a few lines about Jhansi Rani. Do you know her famous quote? We fight for independence, the name of Lord Krishna. Thank you. Har Har Mahadeva. Har Har Mahadeva. அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். எவ்வளவு பொன்னும் பொருளும் கொடுத்தாலும் என் தாய் நாட்டிற்கு நீதி இணை வேறு எதுவும் இல்லை. வாழ்க என் தாய்நாடு, வளர்க என் தமிழ். அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள். சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்கின்றேன், சுதந்திர மண்ணை எங்கும் சுற்றி திரிகின்றேன். இதுவே என் தாய்நாடு என்பதில் நான் கர்வம் கொள்கின்றேன். நம் தேசம் இந்திய தேசமே, நம் மக்கள் இந்திய மக்களே. ஒன்றுபட்டு செயல்படுவோம். வாழ்க பாரதம், வந்தே மாதரம், ஜெய் ஹிந்த். Shasya
அந்த வானம் கெட்ட சொல்லு வந்தே மாதரம், பூமி எங்கும் சொல்லு வந்தே மாதரம். தேசத்தின் முழக்கம் கேக்குதே, திசை எட்டும் திரும்பி பார்க்குதே. என் தேசத்தின் முழக்கம் கேக்குதே, திசை எட்டும் திரும்பி பார்க்குதே. ஒரு ரௌத்திரம் ஒரு சரித்திரம், இரு வார்த்தையில் எனதிந்தியா 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 இந்தியா எனதிந்தியா எனதிந்தியா. அந்த வானம் கெட்ட சொல்லு வந்தே மாதரம், பூமி எங்கும் சொல்லு வந்தே மாதரம். தேசத்தின் முழக்கம் கேட்குதே, திசையெட்டும் திரும்பி பார்க்குதே. ஒரு ரௌத்திரம் ஒரு சரித்திரம், இது வார்த்தையில் எனதிந்தியா 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 எனதிந்தியா. வண்ணமாக சிதறு தூவானமாக பரவு, இது எல்லையில்ல அளவு, விண்கோள்களும் நமது. சிந்திய ரத்தமெல்லாம் காவியாகி, கதராடையில் பூத்த வீரம் வெண்மையாகி, சுதந்திர காற்றில் தேசம் பசுமையாகி ஆகி, அசோக சக்கரம் பறக்குதடா, காணும் கண்களை பறிக்குதடா. எனதிந்தியா எனதிந்தியா எனதிந்தியா. எந்த நாளை மறந்தும் கூட இருந்திட, இந்த நாளை மறந்தால் நீயும் இறந்திட. எந்த நாளை மறந்தும் கூட இருந்திட, இந்த நாளை மறந்தால் நீயும் இறந்திட. மண்ணை காப்போம் நித்தம், இது விண்ணை பொழக்கும் சத்தம். மண்ணை காப்போம் நித்தம், இது விண்ணை பொழக்கும் சத்தம். எனதிந்தியா 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 எனதிந்தியா. அந்த வானம் கெட்ட சொல்லு வந்தே மாதரம், பூமி எங்கும் சொல்லு வந்தே மாதரம். வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம். எங்கள் மொழிகளோ 100, வந்த வழிகளும் வேறு, இருந்தும் இணைத்தது யாரு? அதுதான் இந்தியா பாரு. எங்கள் உடல் தன்னில் உன்னை வைத்து உயிராக காப்போம், இந்த உலகெங்கும் உந்தன் புகழ் கொண்டு சேர்ப்போம். சுவாசம் தந்து தேசம் காட்டும் தாயே, உலகின் வழியில் தவழும் நாங்கள் செய்ய 100 கோடி தாண்டி சென்று விட்டோம், இன்று கூடி மண்டியிட்டோம். வண்ண கொடியை நெஞ்சில் நெஞ்சில் தைத்து, நெஞ்சமெல்லாம் உன்னை எழுதி வைத்து, இமயம் குமரி கையை கோர்த்து நாங்கள் சொல்லும் வாழ்த்து. எனதிந்தியா எனதிந்தியா எனதிந்தியா. Teachers and my dear friends, good afternoon to one and all present here. Every year on 15th August, Independence Day is celebrated as a national holiday in India, when people remember the long pace of our nation's independence from the British rule. On August 15, 1947, India gained independence after a series of movements in which many freedom fighters sacrificed their lives. After independence, on 15th August 1947, Jawaharlal Nehru became the first Indian Prime Minister to raise our national flag in the Red Fort near the Delhi's Lahore Gate. By unfurling the national flag and singing the national anthem, students, teachers, parents and other individuals come together to celebrate the Independence Day. The Indian Prime Minister in the national capital Delhi near the Red Fort also has a national flag. After
that, the salute is given by firing 21 guns and a helicopter showers tricolor flowers on the flag. The colors in our national flag represents different things. Saffron specifies sacrifice and courage. White specifies peace and truth. Green specifies faith and chivalry. In the center of our national flag, there is an Ashok Chakra that contains 24 evenly distributed spokes. We recall the great sacrifices of Bhagat Singh, Sukhdev Rajguru, Gandhiji and other daring freedom fighters on this special day for their unforgettable contribution to India's independence. Jai Hind. வணக்கமும் 75வது சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிப்பதில் நான் மகிழ்கிறேன். அஞ்சா நெஞ்சமும் தன்னம்பிக்கையும் கொண்ட செம்மல் சுதந்திர போராட்ட வீரர் வீர சாவர்கர் அவர்களை பார்த்து ஒருவன் ஆங்கில ஆட்சியிலிருந்து நமக்கு சுதந்திரம் கிடைக்குமா, இது இயலுமா, இது நம்மால் முடியக்கூடிய காரியமா என்று சந்தேகத்தோடு கேட்டான். வீர சாவர்கர் அவனை நோக்கி, நாளைய சுதந்திரம் கண்டிப்பாக நம் நாட்டிற்கு உண்டு. நீ வந்தால் உன்னோடு, நீ வராவிட்டால் நீ இல்லாமல், நீ தடுத்தாலும் உன்னையும் மீறி என்றார். எவ்வளவு தன்னம்பிக்கை பாருங்கள், இதில் சிறிதளவு நமக்கு வேண்டாமா? இந்த தன்னம்பிக்கை இருந்ததால் தான் மகாகவி பாரதியாரும் ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோமே என சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன்பே பாடினார். நாம் இருக்கும் நாடு நமதென்பதறிந்தோம், அது நமக்கே உரிமையாம் என்பதறிந்தோம். இப்படி நாம் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருந்திருக்கின்றோம். சுதந்திரம் பெறுவதற்கு தன்னலமற்ற தியாகிகள் இழந்தது கொஞ்சமா? சொத்து, சுகம், மனைவி, மக்கள் எல்லாவற்றையும் துறந்து நம் அன்னையின் கை விலங்குகள் போகும் என்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட
தலைவர்கள். தண்ணீர் விட்டா வளர்த்தோம் சர்வேசா, இப்பயிரை கண்ணீரால் காத்தோம், கருக திருவுளமோ என்று கண்ணீர் விட்டு சுதந்திர பயிர் வளர்த்தோம். அப்பயிரை இன்று சாதி மதம் என்ற நரி கூட்டங்கள் அழிப்பதோ, லஞ்சம் கொலை கொள்ளை என்ற நரி கூட்டங்கள் அழிப்பதோ, இதை கண்டு நாம் பொறுப்பதோ, கண்ணீர் சிந்தி செந்நீர் சிந்தி பெற்ற சுதந்திரம் சீரழிவதற்கோ? இல்லை, கண்டிப்பாக இல்லை. எதிர்கால இந்திய தூண்களே, நீங்கள் எழுங்கள். இனி உங்கள் கைகளில் நம்பிக்கையுடன் நம் பாரதம். சரித்திரத்தை தேர்ச்சிக்கொள் என்கிறார் மகாகவி பாரதி. நம் தாய் நாட்டின் பழம் பெருமைகளையும் உள்ளம் பூரிக்கும் வீர நினைவுகளையும் நாம் என்றும் இழந்துவிடக் கூடாது. உலகிலேயே எந்த நாட்டுக்கும் இல்லாத அளவுக்கு சிறப்பான குடும்ப அமைப்பு முறையையும் சுயசார்பு உடையதுமான நம் நாட்டை நாமே கேலி செய்வதில் பெருமை அடைகிறோம். இது கண்டிப்பாக களையப்பட வேண்டிய ஒன்று. எவன் ஒருவன் தன் தாயை பிறர் முன்னால் ஏளனமாக பேச மாட்டானோ, எவன் ஒருவன் தன் தந்தையை பிறர் முன்னால் மரியாதை குறைவாக நடத்த மாட்டானோ, அவனே தன் தாய் நாட்டையும் தாய் மொழியையும் உயிரினும் மேலாக கருதுவான். இறுதியாக நண்பர்களே, உங்களிடம் ஒரு வேண்டுகோள். இனி வரும் ஆண்டுகளில் இருந்து இந்த சுதந்திர தின விழாவை இது நாட்டு விழா நமக்கென்ன என்று கருதாமல் நம் வீட்டு விழாவை போல் எண்ணி கொண்டாடுங்கள். அந்நாளில் நம் நாட்டுக்காக புதிய உறுதிமொழிகளை எழுப்பீர். அதன்படி ஆண்டு முழுவதும் செயல்படுவீர். நாட்டு பற்றை நாடி துடிப்பாய் கருதுவீர். பாடுபட்டு பெற்ற சுதந்திரத்தை பேணி காப்போம். நன்றி, வணக்கம். रक्षा
everyone, all the children performing. And I remember my school days in which my fourth standard was my first stage, in which I started my Independence Day speech. From there on, each and every cultural or any program in our school, I will be there. And I cherish all the moment now. Thank you, children, for bringing me this memory back to me now. Thank you so much. And I congratulate all the medal winners and the certificate winners of this day for many excellencies. And I congratulate and all the very best for your future success. So, good afternoon, everyone. It gives me great joy to stand before you on this auspicious day. So, I will ask some questions and you have to answer me, okay? Can the children at the back hear me? Can you wave your hand? Only few can hear. Everyone? Hello boys, can you hear me? Yes, thank you. From my left side, boys, girls, can you hear me? Thank you. From my right? Can you hear me? Thank you. So what is this day? What is this celebration all about? It's independence. And what is so special about this day? This is our 75th Independence Day. Is it? Okay, so it's a diamond jubilee celebration of our independence. I thank the correspondent, the principal and the management of the school for giving me the opportunity to address you on this day. In fact, it is a moment of pride in my life to talk to the youngsters like you, in whose hands the future of this country lies. So I am so happy to be a part of this celebration. So as I said, I will ask some questions and you have to answer. So it will be like interaction sessions, okay? That is okay? Okay. So, please tell me, what is independence? What? I can't hear. Freedom. Oh, good. You are giving a better meaning for a word independence. So, it's freedom. Then, is there any answers? Any other answers? No. Okay. As a country, independence is other term can be called, as you said, it's freedom. Okay, it's freedom. So, freedom to rule ourselves, freedom to practice our faith, our beliefs, freedom to live our lives in the way we choose our paths in life. So, it's all about how we think and how we practice, how we live. So, it is a personal freedom. Before I go into the details of freedom, I would talk about the history of freedom movement. Can anybody tell me when the freedom movement started? Does anyone know the history? No? Okay, that's good. So, from whom we got the freedom? From whom we got the freedom? I can't hear you. From British. Oh, nice answer. I'll clap for you. Okay. For what we need that freedom? For what we got that freedom? So, after the first independence and freedom, it's been 75 years has gone. And we should realize and we should know what the real freedom is. So, for that we need to know the history of the freedom movement. That will be a great help. So the freedom movement is started off in every Indian's heart when their basic rights, that is, as I explained, to live, to practice everybody's personal choice, how they wanted to lead their lives, was denied. This feeling among the individuals became collective and slowly turned into a movement. Historians and history may have difference of opinions. As recorded by famous historian, the freedom movement is started off in 1806 in a place not very far from where we are today. Do you know the place? No. 1806, any historians here?
No? Okay. So, how many of you seen Vellore Fort? Have you been to Vellore? Children, have you been to Vellore? Have you seen the fort in Vellore? Okay. So, what is the importance of that fort? There is a circle in front of fort. There you can see a art installation in a circle. Do you know the significance of that art installation with few rifles? No, no. So I will tell you. Vellore is the first place where the freedom movement was started. So it was a small group of people who rose against the tyranny of the British, which sparked in the thoughts of millions across this great nations. So till that time, at the year of 1806, nobody thought we can fight against the British and have freedom. So at the Vellore Fort, they were denied their personal rights, the soldiers. On those days they called as Sipais. So when the Sipais was denied on their personal rights, they stood against the British government, and they killed 100 British officials of 350. So that moment was started, and this voice went all through the nation and kindled the hearts of the people, and that was the initial moment of this freedom fight movement. So later on, in 1826 in Calcutta, another freedom struggle was happened among the Sipais and the British officials, and there were 180 Indian Sipais, soldiers, were killed by hanging them in front of a tank. You know the tank? In Tamil we call it Birangi. In front of that they hang and they shoot them and they died. Around 180 soldiers. Later on, at the year of 1857, at the central part of India, and there was a revolt again between Indian Sipais and the British officials, and that became the official movement of Indian freedom fight. So, in the modern term, there is a word we commonly use for a news or event or an idea that spreads so fast. Can you tell what is that name? What is that word? If anything comes out and spreads very fast, we call it in a term. What is that? Can anybody tell? Somebody said that. What is that? Yeah, it's viral. You know, in every news you can see viral news. If you open the social media, you can see only viral news. So because all the news were infected by virus now. So it's called viral news. So so this idea of freedom started very small, between few hundreds of people, and then growing that it made a great nation like United Kingdom to crash. So with this small movement which started among few individuals' heart, that captured the whole hearts of this nation, which made the British government to come down and bow before the hearts of our people. According to statistics, there were around 56 countries were under British rule all around the world. How many countries? 56. So there was a great event evended last week. It's a global event. Can you tell what is that event? Last week it got ended. It's a sport event. No. Commonwealth Games. What is that? What is that Commonwealth Games? So it was all these 56 countries were under British rule once upon a time, called Commonwealth countries, and there were Commonwealth Games happened, and India captured how many medals? Does anyone know? Anyone know how many medals India got in Commonwealth Games? No. You should know the news. You should go and read the newspapers. You should get all this general knowledge, okay? India won 61 medals. How many medals? 61 medals in Commonwealth Games. 26 gold medals this time. How many gold?
Okay, thank you. Now I am going to tell a very special thing that the people of today have forgotten. Tell me, if somebody hits you, what you will do? Hello children on my right side, please tell me. If somebody hits you, what you will do? யாராவது உன்னை அடிச்சா நீ என்ன பண்ணுவ? What you will do? If somebody hits you, slaps you, whack you, what you will do? You also give the same taste of what you have experienced, is it? நான் அனுபவிச்சது நீ அனுபவிடா நாலு போடுவோம் இல்லையா? Is that is right? Okay. The reason why all the nations of this world respect India is because we didn't hit back. When British had hit us, we didn't hit back. ஆங்கிலேயர்களை நம்ம அடிச்சப்போ நம்ம திருப்பி அடிக்கல. We fought a different war. We fought with a different weapon. We fought a war which none of these 55 countries fought. And the weapon inspired other countries like South Africa and even United Nations of America to walk in the path of freedom. So can anybody tell me what is that weapon? Was it a missile? Was it a gun? Was it a bullet? What is an axe? What is a stick? What was the weapon? Huh? Non-violence. I will clap for you. It is called Satyagraha, non-violence. So this is the greatest weapon ever this world knew. Okay. This weapon has treated the enemy with love and respect. This weapon changed the world on the path to peace. This weapon acted like a shining light of love where everybody was spreading hatred. And this weapon, on this weapon, birth of our country was happened. This country's birth was born on the foundations of non-violence, as you said, acceptance of diversity and love. If anybody tells you something other than this, and that is the biggest lie of the century. So our country was born on the foundations of non-violence. In fact, it is sad to see hatred being very common thing nowadays. We open social media and everybody has something bad to say about others. People abuse each other, people threaten each other, and people kill each other for the simple reasons like caste, culture and creed. It is always must that whenever hatred is shown, we remember the way on which this country was born. So நம்ம எப்பெல்லாம் ஒரு வெறுப்புணர்ச்சி, காழ்ப்புணர்ச்சி ஜனங்க ஒருத்தர் மீது காட்டுறதை பார்க்குறோமோ அப்பெல்லாம் நமக்கு ஒன்று ஞாபகம் வரணும். நாம் அகிம்சை வழியில சுதந்திரத்தை பெற்றவர்கள். நம்முடைய நாடு அகிம்சை வழியில பிறந்த ஒரு நாடு. ஓகே, வாட் இஸ் ஃப்ரீடம் நவ்? சுதந்திரம்னா என்னப்பா? இப்போதைக்கு சுதந்திரத்துக்கு என்ன சம்பந்தம்? You know, my dad was born in the year of 1947. எங்க அப்பா வந்து 1947ல பிறந்தாரு, சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி. ஸோ எங்க அப்பா ஸ்கூல்ல படிக்கும் பொழுது அவர் சொன்ன கதையெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அந்த காலத்துல ஸ்கூல்ல இட்ஸ் ட்ரிவாண்ட்ரம் ஹைவே, மார்த்தாண்டம் ட்ரிவாண்ட்ரம் ஹைவேல ஸ்கூல் இருக்கும். அந்த ஸ்கூல்ல நேஷனல் ஆந்தம் பாடும்போது அங்க ரோட்ல போற எல்லா காரு வண்டி எல்லாம் நிறுத்திட்டு எல்லாரும் இறங்கி வந்து ரோட்ல அட்டென்ஷன்ல நிற்பாங்க. So it was that spirit in each and everyone's heart which was longing for centuries to breathe that air of freedom. அந்த சுதந்திரம் அவங்களுக்கு கிடைச்சதும் they started to அது ரொம்ப பெரிய பொக்கிஷமா அதை பாதுகாக்க முயன்றாங்க. ஆனா it's so sad to see the young generation doesn't know what the real freedom is. And இந்த மாதிரி activities and cultural programs only tells our people
our kids, our younger generations, what the real freedom feel. So இங்க வந்து முன்னாடி டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, அதை பார்க்கும்போது நம்ம இன்னைக்கு ஒரு விஷயத்தை செலிப்ரேட் பண்றோம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி there were so many people who gave their lives for us to breathe this freedom air. ஸோ இந்த சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்கிறதுக்கு நமக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் உயிரை தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் என் கண்ணு முன்னாடி வந்து போச்சு ஆஸ் வி செலிப்ரேட். ஸோ இந்த மாதிரி செலிப்ரேஷன்ஸ் பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இதன் வழியாக தான் நாம் வந்து நாட்டுப்பற்றை பிள்ளைகளுக்கு நாம் தெரிவிக்க முடியும். ஏன்னா அவங்க எந்த ஃப்ரீடம் ஃபைட்டரை பார்க்கல, எந்த சுதந்திர போராட்டத்தை பார்க்கல. ஸோ இந்த சரித்திரத்தை நாம் மறந்து விட்டால் நாம் யார் என்று மறந்து விடுவோம். When we forget our history, we will forget who we are. So when we forget who we are, we doesn't know what we are doing and where to go. We'll be like hanging somewhere and beating around the bush. So our lives will be very purposeful when you know the place from where you came. So knowing history of this great nation is the real patriotic thing you can do. So what is freedom now? What does this word freedom means to us now? The present day explanation of state that as a thought of majority people should be followed by the others. In simple word, I don't like something, you should not like that. If I don't like you wearing a jean, if I don't like to wear a jean, you should not wear a jean. Nobody should wear a jean. If I don't like a movie, nobody should watch it or like it. If I don't like a school, and no one should like it. So if you go to social media, you can see all these things happening. If someone doesn't like something, immediately make a post and say all the bad about that stuff. He doesn't know the good things happening there. He doesn't know the good side of that incident or the person or the place or the school or the event, whatever. They doesn't know the good part, but they will spread only hatred because they think if they don't like, others also should not like. This is a state of freedom now. So children, you should know how dangerous in dangerous situations we are. I would like to talk about a couple of aspects of real freedom today, which I broadly divided into two. I'm going to talk about two things and I'm going to end. The first thing is freedom of self. Can you repeat? What is that? Freedom of self. Can the children at the back can tell me what is that first thing? Hello, you there? Yeah, tell me. Freedom of self. Repeat. Freedom of self. Thank you so much. So what is freedom of self? It means to live a life with the freedom to think, freedom to express, and to freedom to practice. Freedom to think should be inclusive. It should not be exclusive. So you should include everyone and then you should think. Simply we can say like this. You should think, you also should think standing in others' shoes. அடுத்தவனுடைய இடத்துல நின்று நீ பார்த்து நீ யோசிக்கணும். ஸோ உனக்குள்ள ஒரு சுதந்திரம் வேண்டும்னா நீ மற்றவர்களுடைய இடத்துல நின்று யோசிக்கணும். நீ ஒருத்தனை பத்தி உன் ஃப்ரெண்டை பத்தி தப்பா பேசுறனா அந்த ஃப்ரெண்டோட இடத்துல நீ நின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படி நீ பார்த்து யோசிச்சினா that is freedom to self. You are free to think, you are free to express, you are free to practice. This thinking should be based on education, logic, emotions, respect and science. There is this famous English quote says, your freedom ends where my nose begins. Do you know that? Your freedom ends where my nose begins. Example. இப்போ நீங்கள் எல்லாம் அழகாக உட்காந்துட்டு இருக்கீங்கல்ல, நீங்கள்லாம் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க, நீங்கள் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க, பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. திடீர்னு நான் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் பார்த்தீங்களா, அப்போ வந்து உங்கள் ஃப்ரீடம் டிஸ்டர்ப் ஆகிடுது. என்னடா அவன் கேள்வி கேட்குறான், நம்மளை பார்த்து கூப்பிட்டா பேசிட்டு போவான்னு பார்த்தா நம்மளை கேள்வியெல்லாம் கேட்குறாங்க. So it's a joke, okay? Don't take it serious. So your freedom ends when my nose begins. So in simple word, it means to respect, understand and collaborate
celebrate diversity, uniqueness, and value of everybody's opinion. The foundation on which the freedom movement was started from this thought and emotion that made one look, feel, and respect others' sufferings as their own. இந்த ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் வந்து இந்த இயக்கம், சுதந்திர போராட்ட இயக்கம் எப்படி தொடங்கிச்சு தெரியுமா? மற்றவருடைய வழியை தன்னுடைய வழியாக பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஒரு வேலூர்ல சிப்பாய் கழகம் வரதுக்கு காரணம் வந்து ட்ரெஸ் கோட். நீ இந்த ட்ரெஸ் தான் போடணும், நீ கயிறு கட்டக்கூடாது, கடுக்கன் போடக்கூடாது. நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் வளையல் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா, நீ இதெல்லாம் போடக்கூடாது, பட்டை அடிக்கக்கூடாது, நீ உன்னோட ட்ரெஸ் எல்லாம் போடக்கூடாது, நான் கொடுக்குற ட்ரெஸ் தான் போடணும், நீண்ட தொப்பி தான் வைக்கணும். இதெல்லாம் அவனுக்கு பிடிக்கல. ஸோ இது 2 பேர் 3 பேருக்கு பிடிக்கல. ஆனால் அங்கிருந்த எல்லாரும் அவர்களுடைய வழியை தன்னுடைய வழியாக நினைச்சதுனால they came together and fought against the British. So it means, in simple words, your pain was my pain, your joy was my joy. But today we stand divided, wherein we feel joy in someone else's pain. மற்றவனுக்கு வலிக்கும் போது நம்ம கை தட்டுறோம் பார்த்தீங்களா, மற்றவன் கீழே விழும்போது கை தட்டுறோம் பார்த்தீங்களா, அது ரொம்ப தவறான ஒரு எண்ணம். So that is not freedom. Second thing I'm going to talk about is freedom of selflessness. சுயநலம் இல்லாமல் இருக்குது. ரெண்டாவது விஷயம் என்னங்க? சுயநலம் இல்லாமல். சொல்லுங்க, சுயநலம் இல்லாமல், selflessness. So freedom of selflessness means to break down barriers that divide us based on color, caste, culture and creed. And this can only be done with a weapon called love. It is love that binds us as human beings. Love is always patient. Love is always kind. Love is never envious or arrogant with pride. Nor love is conceited. Love is never rude. Love never thinks just for itself. Love trusts the best. Love never fails. Love is never greedy. Love is never jealous. And finally, God is love. So the word for love in Greek has a deep meaning, great meaning. That word is called agape. What is that word? Agape. When you say agape, it's selfless love, self-giving love, other-centered love, self-sacrificing love. So the second point I'm going to share is freedom of selflessness. It is the weapon that brought us all together. It is the concept that has made all of us from different places, religion, communities, etc. to be friends in the school. Can you some hands of the friends? Who has friends in the school? Can I see some hands? Who has friends? உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா ஸ்கூல்ல? Yes, you have friends. So among friends, நீங்க இந்த நண்பர்கள் மத்தியில உங்க 2 பேருக்கு என்னதான் கனெக்ஷனா இருக்கும்? அன்பு மட்டும் தான் இருக்கும். What is that? Only love is the connecting point of everyone. Believe me, dear children, it is from the school that we learn and practice how to love. I'm not talking about the love we see in films. படத்துல பார்க்கறல்ல அந்த அன்பு நான் சொல்லல. I'm not talking about the love which ends in marriage. I'm talking about the love where I meet my classmates even after 25 years and still share the same emotions and feelings of friendship that I shared in school. I would have become a doctor, and my friend would have become a teacher. Another friend would have become a businessman, and another would have become a homemaker. So when we meet each other, we forget all the barriers and we share the same love which we had when we were studying in the school. So we'll go back to our school days, forget all our jobs, divisions, status in society, and behave as a school children again. Your age is what we adults always think as a golden age in life, and schools is the place where everyone learns to be selfless, where one puts others before them. This idea that spreads from school to the town
our village, from the town to the district, from the district to the state, from the state to the nation, and from the nation to the world. I believe that all of you young students would be the torch bearers of this idea in the future. So when you go and stand in the society, people should say, this student, this guy or this girl, this boy is from Vijay Vidyalaya, because you are the torch bearers of love. So they should see and feel the difference. Where the knowledge is free, where the world has not broken up into the fragments of narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where the tireless striving stretches our arms towards its perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreamy desert sand of dead habit, where the mind is led forward by the overriding thoughts and action into the heaven of freedom. My Father, let my country away. This is the words of Rabindranath Tagore. I end my speech here. Wish you everyone happy Independence Day and be a good citizen of this nation. Jai Hind. Thank you so much. First, she gave me springs. Before my eyes, she displayed her beauty. All my paths, she spread flowers. My charming mother, India. Now, I wish I'll be of class 11B1, offer my vote of thanks to all good-hearted children of my mother with untellable passion of love and affection. I bring thanks to our compassionate foster mother correspondent ma'am. I dedicate my words of thanks giving to our chairman sir and director sir. My sincere thanks goes to our chief guest for gracing this inspiring occasion by his patriotic presence. Thank you sir. Then I steal the moments to relay my instinctive gratefulness in words of thanks to our caring principal ma'am. Thank you ma'am. And Chief Operating Officer, Mr. Chandrabanu sir. Thank you sir. There is no need to mention the service of our architects, our Vice Principal sir, ACOs and our teachers who deserves all our thanks. Thanks to all non-teaching fraternity for being ever-present help to us all. Next, my thanks goes to my fellow students laden with passion for nation and seasoned with unity in diversity. At this marvelous moment of our freedom, resounding to the ends of the earth. Once again, I tender my vote of thanks to the entire assembly. Thank you all.